নমস্কার ভিউয়ার্স, আজ আমি নিয়ে এসেছি Realme C1 স্মার্টফোন। এটার কালার হচ্ছে মিরর ব্ল্যাক, 32GB ভেরিয়েন্ট। চলুন আনবক্স করা যাক। এটা হচ্ছে ফ্লিপকার্ট থেকে। চলুন দেখা যাক, খোলা হয়ে গেছে আনবক্সিং। দেখা যাক এটার মধ্যে কি হয়েছে। এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল রিয়েলমি তরফ থেকে। আর এটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক কভার। এটা সিম ইজেক্ট টুল কিট দিয়েছে একটা। আর দেখা যাক কি আছে। এই হচ্ছে মোবাইলটার লুক, মিরর ব্ল্যাক। আর কি দিয়েছে দেখা যাক। ডাটা কেবল চার্জিং এর জন্য, একটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার। এর পাওয়ার রেটিং হচ্ছে 0.2 অ্যাম্পিয়ার, 5 ভোল্ট। চলুন এবারে মোবাইলটা অন করা যাক। এটার স্পেসিফিকেশন হচ্ছে, এতে আপনি পেয়ে যাবেন 2GB র্যাম, সাথে 32GB ইন্টারনাল মেমোরি। চলুন আগে ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে নেওয়া যাক। ইংলিশ থাকছে, এটা আমি স্কিপ করে নেব, কন্টিনিউ করে নেব। টার্মস এন্ড কন্ডিশন অ্যাকসেপ্ট করে নেব। শেষ করে এখন স্কিপ করে নিচ্ছি। মোবাইল স্টার্ট হয়ে গেছে। চলুন, এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে 6.2 ইঞ্চি HD প্লাস ডিসপ্লে রয়েছে এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে 5 মেগাপিক্সেলস। এর সাথে আপনি ব্যাক ক্যামেরা পেয়ে যাবেন 13 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল। এই হচ্ছে ব্যাক ক্যামেরা। এর সাথে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 4230 মিলিঅ্যাম্পার ব্যাটারি অ্যান্ড ফেস লক। এটা হচ্ছে 2019 এডিশন। এর প্রসেসর হচ্ছে Qualcomm Snapdragon 450 octa-core 1.8 GHz প্রসেসর। আর বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না।
আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে নিন।